There is something today in the house of the Lord. Akabai. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah. Today in the house of the Lord. Abba, 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 Abba. Wamepima damu yako wakasema ni chafu. God is delivering your blood right now. Shaka, shaka, saidia huyo. Shakaba, tereko paya, selika, lete watu hapa. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah. Today in the house of the Lord. I see captives are released. Wafungwa wanaachiliwa, watumwa wanaachiliwa. There is something today in the house of the Lord. Mungu epusha mbali nisiwe kwenye uwepo wako nisikuhisi. Ni laana, ni shida. There is something today in the house of the Lord. Siku moja Yakobo nusu angeondoka na maisha aliyokuwa nayo. Alikuwa mahali Mungu yupo, lakini hakujua. I want you to pray this prayer, but God, show me a sign you are here. Show me a sign. 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 Nionyeshe alama ya kwamba uko hapa. Kuna mtu napoongea sasa hivi amechukuliwa kwenye ulimwengu wa roho, ni kama anaota ndoto, lakini anatolewa kwao, kwenye kijiji cha kwao, kwenye ukoo wa kwao, anatolewa sasa hivi. There is something today. Kuna mtu ambaye kwenye ulimwengu wa roho uliona watu wanakuvalisha miwani, wanakulazimisha kuvalisha miwani, walitaka wapofushe macho yako ya rohoni. God is removing that glasses right now. Anaondoa hiyo glass kwenye macho ili uweze kuona tena. Mashando robo sikarama na kai. There is something today in the house of the Lord. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe mwenye nguvu. Ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa. Ni Mungu anatenga damu yake na uganga. Wakupewa sifa. You watch what is going on. This is the highest deliverance. Oh, ni wewe mwenye nguvu. Wewe ambaye ulipata ajali na mguu wako hadi kwenye nyonga, una shida, ulivunjika miguu na hata hapa ndani unasikia maumivu. God is healing you right now. He is perfecting that healing right now. Ni wewe. Check your leg, you are free. That right leg. Ni wewe. Wale waliokunyoa kwenye utosi, God is releasing oil, anointing. Nywele zako zinakombolewa in the name of Jesus. Hiyo madhabahu iliyotaka kuvuruga ufahamu wako inaharibika, inaharibiwa, 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 inaharibiwa. Holy Ghost. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuinuliwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima. Ni wewe mwenye nguvu na uweza. Ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Power is moving right now. Shakai. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Mpaka hapa nimeshafanya phase 4 za deliverance. I remain with only 3 phases. Na uweza
uweza ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Jesus. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Yesu wangu, ni wewe tu, ni wewe Baba, ni wewe tu Yesu, ni wewe tu, ni wewe tu Yesu wangu, ni wewe tu, ni wewe Baba, ni wewe tu Yesu, ni wewe tu, akayama, ni wewe tu Bwana Yesu, ni wewe tu, ni wewe tu. Wewe ambaye ulikuwa na miguu mizito, adui alizuia hatua zako, anza kuiangalia miguu yako, maana unapewa wepesi kwenye miguu. Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Kila walichokulisha kinatoka. Ouch! 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 Ni wewe tu Bwana Yesu, ni wewe tu, ni wewe tu Baba yangu, ni wewe tu. God bless you. Thank you. Can you clap your hands for Lord Jesus Christ? Hiyo damu ya uganga imeondoka. Since power over me, ile nguvu ya uovu, that wickedness spirit that have been tormenting your life, God is removing that wickedness in the name of Jesus.